watched the game and was happy to see the score and the 4 goals of your team. But if I am here, it's to be very strong, because the team is very good, but if you want to play a better level more and more in Africa Cup, you must improve, you must work, and is the reason why I am here. Ndiye kocha wetu mpya wa klabu ya Simba, amekuja hapa na manager wake Mr. Joseph kutoka Belgium. Ni kampuni kubwa ambayo ni maagent hawa wachezaji na makocha, lakini pia yuko na coach wa viungo Muhammad Iman Habib. Think so? Yes. Sijui kama nimetamka sawa sawa, lakini Muhammad Iman Al-Habib au Habib. Habib ni mpenzi, unajua maana yake. Lakini tunaye na mwanasheria ambaye ameshiriki katika kuandaa mkataba huu. Tunaye na kaimu rais wetu wa klabu ya Simba Bwana Salim Abdalla maarufu kama Try Again. Tunao vile vile wajumbe wa kamati ya utendaji ya klabu ya Simba, mzee wetu Captain mstaafu, takuitwa mzee lakini umri ndio ushasogea, Captain mstaafu Zakaria Hanspo ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usajili. Tunaye vile vile mjumbe mwingine Bwana Said Tuli ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya soka la vijana. Kwa hiyo mimi sitakuwa na mengi sana, ila kabla hatujaendelea ningeomba kwanza, ili mpate ile mtiririko mzuri, rais uniruhusu nimkaribishe Mr. Joseph aweze kumwelezea kocha ni nani, ametoka wapi, amefanya kazi gani. Maana nikisema mimi nishalizoea sana, anaambiaga it's only one, na sasa leo atasema Mr. Joseph atazungumza wasifu wa mwalimu, ametokea nini, malengo yake, ataifanyia nini club, lakini pia baadaye badilishana mkataba na kusaini, na pia coach atazungumza kwa kifupi. Lakini niwaambie tu washabiki wetu na wanachama wetu, kupitia ninyi hatutabweteka. Ndio maana tumeona tusiseme sana, lazima ujifunze kutokana na makosa. Tunataka tuinvest zaidi ndani ya pitch, maneno yazungumzwe zaidi na wachezaji. Kwa hiyo tumewekeza hivyo, tumekubaliana kwamba hatutabweteka mpaka pale tutakaposhinda ligi kuu inshallah. Lakini lengo la kuchukua hawa walimu ni kuongezea uwezo benchi letu la ufundi, ili si tu kwa ajili ya ligi ya nyumbani. Kama mlivyosikia hotuba ya Mohamed Bwana Mo kwenye mkutano mkuu uliokwisha, Simba inatakiwa ikashindane na timu kubwa za Afrika. Historia ya kocha huyu inajieleza wazi. Labda kwa waandishi chipukizi na wadogo niwaambie, Tanzania haijawahi kufundishwa na kocha aliyewahi kushinda ubingwa wa Afrika, hajawahi toka imeumbwa. Lakini Tanzania haijawahi kufundishwa na kocha Mfaransa, haijawahi. Yani mimi najua historia, haijawahi. Wa mpira wa miguu, maana sio kocha Francois, wa mpira wa miguu. Huyu ndio kocha wa kwanza kutoka France. Tumefundishwa makocha kutoka Yugoslavia, Poland, Brazil, England, Germany, lakini hatujawahi kufundishwa na kocha kutoka Ufaransa. Ila Simba iliwahi kupata training kwenye mji wa Nice mwaka 1993, tukijiandaa kwenda kucheza na Al Haraj. Tukakaa pale almost 2 weeks.
ndio kipindi pekee kulikuwa hakuna connection baina ya France na Tanzania kwenye football. Sasa tumeanza hivyo hivyo kutoka kwa Mtunisia, hajawahi kufundishwa na kocha Mtunisia. Kwa hiyo tumeanza, wengine watakuja. To be here today to assist, to be here at this press conference regarding the signature of Mr. Pierre Lechantre, that you all know as the new coach of SIMBA. We would like to thank everybody, so I start by you, but I also want to give a big thanks to the president, Mr. Salom Abdullah. I would like to give another big thanks to Mr. Mohamed Deoji, who has been present with us during all the negotiations. Mr. Mulamu, who is here also. The club lawyer who is present, and all the people who are not all the executive committee. I'm not going to be long. I think you as journalists, you already know Mr. Lechantre. Pierre Lechantre was he's in Africa since around 2000, and you can say 99. He was the coach of Cameroon national team. He won the African Cup of Nations, the biggest tournament in Africa with Cameroon. He was also elected as the best coach of Africa in the same year. Then as technical director, he won the Olympic Games with the same national team. Then he went to Qatar national team, where he was chosen as head coach. He was also the same 2 years after arriving there, be the best coach of Asia by AFC. Then Mr. Lechantre has the opportunity to train many national teams, Mali, Congo. I already mentioned Qatar, but he will also coach in several clubs in Africa, the top clubs in Africa, but also in Asia. We can think about Al Arabi, we can think about Club Africain, we can think about Al Ahly, and today Mr. Lechantre is the new manager of SIMBA Sport Club. It can be surprised that they had a big name like Mr. Lechantre decide to come to Tanzania. But this shows also how people around this club are building something. They have took their courage to contact Mr. Lechantre, to explain him the project, and to tell him that, coach, we need you in order to come and help our team to reach another level. That's why Mr. Lechantre is here today, and I am sure that he will help the team to achieve, to reach this new step that they are trying to. It's a long process, of course, it takes time, but this is how football works. And the only thing we can say to conclude is that this show how the club, how the president, how Mr. Mohamed are fighting to make SIMBA Club be a top club in Africa. Mr. Lechantre is arriving with Mr. Ayman Abibi, who is his assistant coach. Mr. Ayman will also be the person in charge of the physical training. He has CAF diploma, and they will be here, of course, with Mr. Juma, who is the assistant coach of the club right now. So thank you, everybody. I will give the word to the president, and yes, I hope you will enjoy. I hope SIMBA Club will achieve all the expectations they have, and thank you for everybody. Watched the game and was happy to see the score and the 4 goals of your team. But if I am here, it's to be very strong, because the team is very good, but if you want to play a better level, more and more in Africa Cup, you must improve, you must work, and is the reason why I am here. Okay, I would like to work with my assistant coach, but also with Juma,
who make a good job. And I would try with your team to grow level and step by step and to be able to play a good challenge in the Cup in Africa. All will be happy, everybody. Okay, I don't want to say anything. Okay, thank you.